Tadafuq, Artistas, palestinos en movimiento, es una exposición que se hace en paralelo a un programa del mismo nombre en Palestina, en el cual se lleva trabajando durante un año con 15 artistas de Palestina, de diferentes regiones de Palestina, acompañándoles en su carrera profesional, en su trabajo como artistas contemporáneos, con una serie de masterclasses, de tutorías, por parte de artistas y profesionales del arte de Palestina y de Europa. La exposición aquí en Casa Árabe recoge una parte significativa de la obra de estos artistas y también nos da una visión de lo que es la creación artística contemporánea en este momento dentro de Palestina. Entonces hay artistas de las diferentes regiones de Palestina, tanto de Gaza como de Cisjordania como de Jerusalén, que como sabemos son regiones que siendo el mismo país a veces están comunicadas debido a los diferentes bloqueos. Entonces también el proyecto Tadafuq sirve como un puente, ¿no?, entre estas diferentes regiones y entre Palestina y Europa, entre Palestina y España en este momento. La aproximación de la exposición tiene mucho que ver con una narrativa, con esa necesidad o esa intención de los artistas de contar su propia historia en un contexto complejo que a veces es difícil de entender, y por eso hay muchas de las obras que veremos que son piezas secuenciales, tanto piezas de vídeo experimental, piezas de cortos de cine y piezas de animación. Diferentes aproximaciones, tanto conflictos internos como conflictos externos, algunos que quizás nos suenan más o conocemos más y otros que descubrimos por primera vez. Y luego hay varios artistas que también trabajan medios gráficos, físicos, el dibujo, la fotografía, la cianotipia, como es el caso, por ejemplo, de Saya, que es la artista que está representada en la fotografía que está detrás de mí, que es una serie extremadamente interesante sobre una población que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, que es una población que tiene como la circunstancia de que se puede acceder, pero no se puede quedar las personas, y hay una visión, digamos, que la gente de Jerusalén mira a ellos y ellos miran a Jerusalén, pero no pueden realmente comunicarse adecuadamente, ¿no?, que es una parábola de muchas de las situaciones que existen en Palestina en este momento. La exposición se desarrolla en dos salas diferentes de Casa Árabe y en paralelo está realizando también en Casa Árabe Córdoba, y acompaña a la exposición una publicación en formato de fanzine donde se recoge, bueno, cada una de las piezas con los textos originales en árabe, que son generalmente textos que los propios artistas van hablando o van conversando con otras personas y que hemos traducido para la ocasión. Los retos de trabajar con artistas contemporáneos en Palestina en este momento son muchos los retos que ellos tienen, viviendo bajo la ocupación israelí y el bloqueo internacional, lo cual es un difícil acceso a los medios y también dificultades para a veces poder contar ciertos elementos que les ocurren tanto en su vida cotidiana como en su contexto político o social, que tienen muchas cortapisas, ¿no?, tanto por sus propios países como también para sacarlo fuera. El hecho de que se pueda esos mensajes llegar a nosotros aquí en España, en Madrid y en Córdoba, creo que es muy importante porque es una forma diferente de acercarnos a una realidad que a veces creemos conocer, pero que en el fondo es mucho más compleja de lo que pensamos, y hacerlo a través del vehículo del arte nos permite una experiencia más directa, ¿no?, con una subjetividad del artista y con otros medios de expresión, otras formas de expresar una serie de necesidades o de situaciones complejas que a veces son difíciles de describir de manera lineal. Para esta exposición hemos dado importancia al medio audiovisual porque nos parecía que precisamente era un medio que nos ayudaba a contar esas historias, a narrar esas historias. Los artistas, no todos los artistas son solamente artistas audiovisuales, hay muchos, la mayoría que dibujan o que esculpen o que trabajan con diferentes medios de instalación. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas limitaciones físicas, ¿no?, que esculturas o pinturas no pueden viajar, o a lo mejor pueden viajar pero no pueden volver, o sea que las
las circunstancias son especiales en ese sentido, y también pensamos que, bueno, que el medio audiovisual es un medio muy flexible, que se puede adaptar a diferentes espacios, y de hecho también nos gustaría hacer una proyección en noviembre en Cineteca, donde poder también como acceder a otros públicos, mostrar otras obras. Bueno, el cine y el vídeo experimental palestino es muy rico, como nos contará después Rawan Sharaf, y nos parece un medio muy interesante para aproximarnos a la realidad de estos artistas. The one thing I can say about Tadafuq, I mean there are many things, but one of the things that I can say about Tadafuq, that it came at a moment when artists, particularly young artists who are fresh graduates, who are still in a way lost and they're not sure how to really formulate their career as artists and their practice as artists. This program came to offer them sort of a framework by which they can develop their work, develop their practice, and approach the artist practice from an angle that is outside the official academic institution, and that was quite necessary. That was important because also it brought along artists from across Palestine who graduated from different institutions, and each institution has its own curriculum, its own background, its own political setup in a way. So that created this really pot by which all these young artists who come from all these places with different academic and educational backgrounds are coming together to find a way to develop and further explore their artistic practice, particularly in the contemporary spectrum. Well, if we want to talk about the contemporary context, I think we can go back a couple of decades ago. And I would say that the 90s was the decade in which we started seeing the context and the setup for contemporary artists to emerge, and for the practice, the contemporary practice, to become the practice that is adopted by the young generation of artists. And that didn't come by coincidence. Obviously, the 90s was a major historical moment for Palestine, for the region, but also for the world. For Palestine, of course, because it is the decade by which the Palestinian Authority was established, the Oslo Agreement was signed. So in a way, the Palestinian revolutionary project was in a shaky place. It wasn't clear what was going to happen on the revolutionary liberation project. Before the 90s, art and artwork was mostly dedicated towards supporting the liberation project. And it was manifested in paintings, in sculpture, in more traditional and realistic media and styles of production. And I always quote one of the important artists in Palestine, Slimane Mansour, who said, in the 90s, we didn't know what we were supposed to make art about. If the Palestinian identity is already acknowledged, what is it that we need to do now? And I think that in the political context, that gave a space and platform for artists to start looking at art not only from an aesthetic point of view, not only as an aesthetic production, but also a production that tackles the personal, the collective, the different localities, the identities, the difficulties on both individual, personal, and collective level, and turn it into an area where knowledge is being produced, where research is being practiced. And by that way, art in a way diverted from where it was heading before that. But that didn't come also automatically. It took quite a while. It took really years and years to flourish in the way it did. And I said it was a historical moment for Palestine, but it was a historical moment for the region and for the world, because it's also the decade which introduced
the internet, which introduced mass communication, which introduced multimedia, and therefore we as art community, art practitioners, artists, had in their hands different medium by which they can explore and flourish their work. And that really opened up this gate and this potential that contemporary art has, which I believe is really very, very wide and open and endless in a way, because it's a medium that is not also captured by a certain historic reference, like painting, which is, embedded in the European Western tradition. Contemporary art is more global. It belongs to everybody, and everybody can find a way to make it his or hers in terms of identity. And I think that was really what gave this space for contemporary art in Palestine to develop. I tell you what we did in Tadafuq. What we did in Tadafuq is that we agreed there is no theme. We left them to do whatever they are working on or whatever they wish to come at. Going just now quickly through the exhibition, I think anyone can really come up with a theme, can really capture the line, the thread that runs through every single piece of art in this exhibition. Which means, because we also dealt with artists who are based in Palestine, in the different localities, but in historic Palestine. So Gaza, West Bank, Jerusalem, 1948. And of course, they live in conditions that has its differences. However, they all share the reality that they fall under the oppression of the occupation, and that in a way forms and formulates many elements and components of their living. And that's what we see. We see artists from 1948 and artists from Gaza addressing issues around violence, addressing issues around oppression, around identity, around trying to untangle elements of history and trying to understand it in the present context. So yes, different localities, not different realities, different circumstances, but the reality is very similar, and the overarching condition is colonization.